get more video, please subscribe the channel. Student, today we have to discuss about the next topics of the chapter 4 Financial Planning Mathematics part 1 10th standard. Now in this we have to discuss Gst Trading Chain. Now in this chain, the first one is the manufacturer, then wholesaler, that is distributor, then retailer, and then consumers. Now each and every step the GST is paid. Now how to look carefully? First one is manufacturer, means आपण याला कारखानदार म्हणतो. कारखानदार उत्पादन काढतो, ते उत्पादन होलसेलर और डिस्ट्रीब्युटर कडे जातं. होलसेलर म्हणजे घाऊक विक्रेता. तो काय करतो, जास्त प्रमाणात कारखान्यातून तो माल घेऊन टाकतो. त्यावेळेस कारखानदार काय करतो की त्यामध्ये स्वतःचा प्रॉफिट काढून जीएसटी पेड करतो आणि त्यानुसार तो होलसेलरला माल डिस्ट्रीब्यूट करतो. मग होलसेलर और डिस्ट्रीब्युटर काय करतात, म्हणजे घाऊक विक्रेते ते कारखान्याकडून माल घेतात. आता हा ते काय करतात, डिस्ट्रीब्यूट करतात कोणाला, रिटेलरला. At that time also he take its profit and paid the GST. म्हणजे यात सुद्धा GST काढून घेतात आणि राहिलेल्या किमतीमध्ये म्हणजे त्यांना जी काही नफा असेल त्या नफ्यानंतर तो काय करतात, रिटेलरला विकतात. रिटेलर म्हणजेच आपला किरकोळ विक्रेता. मग हा किरकोळ विक्रेता काय करतो, तो सुद्धा टॅक्स पे करतो. त्याची जी काही अमाउंट असेल ती काढून घेतो आणि मग नंतर त्याला जेवढा प्रॉफिट ठेवून मग तो कंझ्युमरला काय करतो, विकतो. म्हणजे इथे सुद्धा कंझ्युमरने सुद्धा काय केलेला असतो, तिथे टॅक्स पेड केलेला असतो. कंझ्युमर म्हणजेच ग्राहक आपण स्वतः. आता समजा एखादं एक्झाम्पल घेतलं की समजा एखादी घड्याळ तयार करण्याची एक कारखाना आहे. ते भरपूर प्रमाणात घड्याळ तयार करतात. घड्याळाची काहीतरी किंमत ठरवतात. त्या किमतीमध्ये ते ऑलरेडीच जीएसटी भरतात आणि नफा ठेवून ते होलसेलरला विकतात. समजा एखादा घड्याळ असेल, घड्याळाला त्यांनी 200 रुपये प्राइस ठेवली असेल मॅन्युफॅक्चररने, तेव्हा त्यांनी त्याचा जीएसटी भरलेला असेल. समजा मॅन्युफॅक्चर म्हणजे घड्याळावरती जास्तीत जास्त 12% पर्यंत आपल्याला जीएसटी द्यावा लागतो. मग हा जीएसटी म्हणून तो काय करतो, त्याची किंमत 200 रुपये ठरली. तो त्यांनी जास्त प्रमाणात विकलेला असतो म्हणून तो काय करतो, हा होलसेलर त्याची परत किंमत वाढवून म्हणजे स्वतःचा टॅक्स भरून स्वतःचा परत प्रॉफिट भरून तो 300 रुपयाला समजा तो रिटेलरला विकतो. हा रिटेलर काय करतो, त्याचा स्वतःचा काहीतरी परत पुन्हा टॅक्स जो जीएसटी असेल तो पेड करून स्वतःचा पेमेंट म्हणजे स्वतःसाठी नफा ठेवून तो परत कोणाला विकतो, कंझ्युमरला विकतो. दिस इज द चेन, मीन दॅट मॅन्युफॅक्चरर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्युटर, retailer and the consumers. Now there is some trading here, म्हणजे व्यापारी कोणत्या पद्धतीने होतो, व्यापार कसा होतो, ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटी आयन होल्डर्स. म्हणजे जीएसटी आयन होल्डर्स मध्ये जर ट्रेडिंग असेल तर म्हणजे व्यापार असेल तर इज नोन ॲज बिझनेस टू बिझनेस. याला म्हणतात बिझनेस टू बिझनेस. बिझनेस टू बिझनेस म्हणजे व्यवसायातून व्यवसाय. इन शॉर्ट B2B. जीएसटी आयन होल्डर मध्ये होतो हा B2B म्हणजे बिझनेस टू बिझनेस. देन ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटी इन आयन होल्डर अँड द कंझ्युमर म्हणजे डायरेक्ट जीएसटी आयन होल्डर असेल आणि डायरेक्ट कंझ्युमर असेल इज नोन ॲज बिझनेस टू कंझ्युमर. बिझनेस टू कंझ्युमर म्हणजे ग्राहक म्हणजे जिथे बिझनेस म्हणजे व्यावसायिक असणार तो ग्राहकापर्यंत डायरेक्ट जर पाठवत असेल माल. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड ॲज B2C. This is last link in trading chain. Student, look here. B2C is the last link in this trading chain. Student, look carefully. I have to tell you here each and every stage paid GST. Means GST is due and collected at every stage of trading. प्रत्येक स्टेजला जीएसटी पेड केला जातो. फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरर टू कंझ्युमर्स म्हणजे या सर्व चेन मध्ये काय पेड केला जातो, जीएसटी पेड केला जातो. देन इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे हा टॅक्स इनपुट टॅक्स क्रेडिट कसा असतो. टॅक्स म्हणजे आपण कर म्हणतो, त्याला सारा पण म्हणतात आणि आणखीन एक शब्द दस्त पण म्हणतात. मग इनपुट टॅक्स क्रेडिट त्याला शॉर्टकट मध्ये आयटीसी म्हणणार आहे आपण. काय आयटीसी म्हणजे इनपुट टॅक्स क्रेडिट. व्हेन अ ट्रेडर, बघा इथे काय होतं, जो व्यापारी असतो पेज जीएसटी म्हणजे जो व्यापारी काय करतो, जीएसटी पेड करतो ऍट द टाइम ऑफ परचेस म्हणजे तो जेव्हा माल खरेदी करताना जीएसटी पेड करतो
खरेदी केलाय एखाद्या कंपनीकडनं, त्यावेळेस तो जो टॅक्स पेड करतो त्याला आपण इनपुट टॅक्स म्हणतो. आता तो व्यापारी काय करेल, आउटपुट टॅक्स कसा काढेल बघा. व्हेन अ ट्रेडर कलेक्ट, म्हणजे तो व्यापारी काय करतो, कलेक्ट करतो कोणाकडनं, आता कंझ्युमर कडनं. काय करणार आहे तो, जीएसटी कलेक्ट करतो. तो दुसऱ्याला विकताना जेव्हा तो जीएसटी कलेक्ट करतो ॲट द टाइम ऑफ सेल, म्हणजे विकताना, तो माल विकताना जेव्हा तुम्हाला तो कंझ्युमर विकणार आहे, पण तो जेव्हा माल विकतो तेव्हा त्याच्याकडनं तो जीएसटी घेतो. जीएसटी घेतो, त्या जीएसटीला काय म्हणतात, आउटपुट टॅक्स म्हणतात. काय, आउटपुट टॅक्स असे म्हणतात. इन दॅट वे द ट्रेडर कलेक्ट जीएसटी ॲट द टाइम ऑफ सेल. इथे बघा जीएसटी कोणता आहे, ॲट द टाइम ऑफ परचेस. तो खरेदी करताना जो जीएसटी पेड करतो त्याला आपण काय म्हणले, इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणतो, आणि त्यालाच इनपुट टॅक्स म्हणतात. आणि जीएसटी, ट्रेडर कलेक्ट जीएसटी ॲट द टाइम ऑफ सेल, म्हणजे विकताना, इट इज कॉल्ड ॲज द आउटपुट टॅक्स. So we can find out input tax credit. How to find out input tax credit? Look carefully. Output tax minus input tax. Output tax minus input tax. GST payable by the trader. म्हणजे व्यापाऱ्याने कसं GST पेड केलं बघा. Output tax जो आलेला असणार त्याचा output tax minus ITC. ITC म्हणजेच input tax credit. This is the formula to find out the next examples in this practice set. Okay, we take the practice set 4.2. Let's take the practice set 4.2. The first question: Chetna store paid total GST of rupees 1,500,000 at the time of purchase. At the time of purchase, paid 1,500,000 as GST and collect GST of rupees 1,22,500 at the time of the sale. Time of the sale during 1st July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by Chetna stores. Chetna stores ने how much GST paid केला तो आपल्याला करायचं. Now look here, GST paid by the Chetna stores it means that GST to be paid to the government of India by Chetna stores. So that I have to write here its solution. First point, GST payable by Chetna stores means GST to be paid means GST to be paid to the government by Chetna store. Okay, means first you have to find out the, here is output GST is output tax. How to find out its output tax? Look here, output tax means that tax paid or tax collected. Output tax means that tax collected at the time of the sale. So first I have to find out the output tax. Means that tax collected at the time of sale is equals to, this one is 1,22,500 rupees. Then second one is input tax. Input tax means the tax paid at the time of the purchase. Tax paid at the time of the purchase. So I have to write in bracket also tax paid at the time of purchase. Look carefully. Output tax means tax collected at the time of sale. म्हणजे ग्राहकांनी घेतला आणि हा अगोदरच काय केलं, टॅक्स
paid केला. Tax paid at the time of the purchase is equals to, this one is rupees 1,500,000. 1,500,000. Now therefore third point is, means that this is input tax, means that ITC. Input tax means ITC. Therefore ITC, which is also input tax credit, is equals to how much? Rupees 1,500,000. Then student, we have to find out the GST payable. Therefore third point we take here, GST payable is equals to, the formula for GST payable is output tax minus ITC. Minus ITC, input tax credit, means that output tax is rupees how much? 1,22,500 minus input tax credit is 1,500,000. When we subtract it, this subtraction becomes rupees 22,000. Therefore, the answer in full sentence, the GST payable by Jatna stores. Therefore, the GST payable by Chetna stores is rupees 22,000. Okay, we take the next question. Is practice set 4.2. Question second. Nazma is proprietor of a firm. Proprietor registered under GST. She has paid GST of rupees 12,500 on purchase. On purchase means that she paid, this is input tax. Input tax, purchase, and collected rupees 14,750 on sale. Means that this is output tax. What is the amount of ITC, input tax credit, to be claimed, and what is the amount of GST payable? Now student, first I have to find out its output tax. Then first point is output tax. Student, output tax means that tax collected at the time of how much? Sale. Look carefully, output tax means the tax collected at the time of the sale, and this tax is rupees 14,750. Then second point is input tax. Input tax means tax paid at the time of purchase. Means that tax paid at the time purchase. Look carefully, input tax is equals to rupees how much? 12,500. 12,500. Then we have to find out GST paid by the Nazma. Third point, GST payable by Nazma is equals to, the formula is output tax minus ITC. ITC means input tax. Here is ITC is 12,500 rupees. So that output tax is how much? 14,750 minus this ITC, means that rupees 12,500. When we subtract here, this subtraction becomes
then 5 as it is, then 7 minus 5 becomes 2, then 4 minus 2 becomes 2 and 1 minus 1 becomes 0, means that 2250. This is tax payable by the Nazma. Now then we write the answer in full sentence. Here is what is the amount of ITC to be claimed. So answer is ITC claim by Nazma is rupees how much? 12,500. And what is the amount of GST payable? Therefore, the amount of GST payable by Nazma is rupees 2,250. Okay, we take the next question. Let's take the question number 3 of the practice set 4.2. Amir Enterprises purchased chocolate sauce bottles and paid GST of rupees 3,800. Mean that it purchases, so that this is input tax. He sold those bottles to Akbari Bros, mean that brothers, and collected GST of rupees 4,100. Mean that this is output tax because he sold these bottles. Then Main Food Corner purchased these bottles. Main Food Corner ने ये bottles purchase केला from Akbari Brothers. From Akbari Bros means the brothers, and paid GST of rupees 4,500. आता हा झाला 4,500 आणि इथे 4,100. 4,100 हा अकबरी ब्रदर्स साठी झाला इनपुट आणि हा झाला आउटपुट टॅक्स. So find the amount of GST payable at every stage of trading, and hence find payable CGST and VGST for these plants, Akbari Brothers and Amir Enterprises. Mean that student, this is a trading chain. Now this trading chain such way that its solution I have taken here. Now first one here, the trading chain is, first one is Amir Enterprises. This is Amir Enterprises. Then he sold the remaining to Akbari Brothers. Then here is Main Food Corner. This is the chain. Now student, in this here first I have to find for Amir Enterprises. Now first I have to write here output tax. Output tax means here is tax collected from Akbari Brothers. Tax collected from Akbari Brothers is equals to how much tax collected? It is rupees 4,100.
tax means tax purchase at the time of the purchasing, means that input tax is rupees 3,800. Therefore, we have to find out here ITC for Amir Enterprises. Is equals to, here we take here output tax minus input tax. Is equals to output tax is 4,100 minus this is 3,800. This one is rupees how much? 300. Now then we can also find out CGST and HGST. Therefore CGST is equals to HGST is equals to half of this 300 rupees is equals to rupees how much? 150. Okay, then we have to find for Akbari brothers here. Second. Now here is output taxes for Akbari brothers is output tax is how much? This 4,500. So output tax means that this is the tax collected from Mayan food tax collected from Mayan food corner is equals to rupees how much? 4,500. Then input tax means that tax paid at the time of the purchasing is 4,100. This is the tax for purchasing Akbari brothers, 4,100. Therefore ITC for Akbari brothers is equals to, here is output tax minus input tax, and this one is rupees 4,500 minus rupees 4,100 is equals to rupees here 400. Now therefore CGST is equals to HGST for Akbari brothers is equals to half of this 400, means that rupees 200 for each. Therefore the answer in full sentence, answer. Now for Amir Enterprises, now first we have to find out here, find the amount of GST payable. Is rupees how much? GST payable is rupees 300 and CGST is equals to rupees 150 and GST is rupees also 150. Then for Akbari brothers, GST payable is rupees how much? 400. CGST is equals to rupees
200 and GST is equals to rupees 200. Can you understand this? Thank you.